guys, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Welcome to Sam's Kitchen. இன்னைக்கு நான் fish fry சாப்பிடுற மூட்ல இருக்கேன் and I will share the recipe with you soon. It's a low calorie healthy version of a fish fry. So let's check it out guys. Fish fry க்கு தேவையானது red chili powder, மஞ்சத்தூள், turmeric powder, ginger garlic paste and coconut powder. எல்லாமே 2 ஸ்பூன் and half a slice of lemon juice. இது எல்லாத்தையும் நீங்க fish slicesல இப்படி நான் போட்டிருக்கேன். So just coat the fish with the marination properly. இது நல்லா marinate பண்ணிட்டு ஒரு half an hour fridgeல வச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம fry பண்ணலாம். So the fish is cooking in the coconut oil. ஒரு 3 minutes கழிச்சு the fish slices flip பண்ணலாம். So I'm going to have fish fry with Kappa. எனக்கு Kappa நான் ரொம்ப பிடிக்கும். I'll share the recipe